Telangana a decade from now. Ladies and gentlemen, we now move on to a very special session, and with a huge round of applause, may we all take the pleasure to welcome for this session Telangana Congress Vision for the state a decade from now. Please put your hands together for the Minister of Irrigation and CAD of Telangana, Shri Uttam Kumar Reddy Garni Savininga Vedik Vediki ఆహ్వానిస్తున్నాం. May I request Sri Gollapudi Virendra Chaudhary garu of Triveni Krishnaveni Vidya Samsthalu వారిని పుష్పగుచ్చాన్ని అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ స్పెషల్ అడ్రస్ని మోడరేట్ చేయబోతున్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అండ్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ వైఎన్ఆర్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. విత్ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్, వైఎన్ఆర్ గారు. Hello, good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Welcome to Way2 News Conclave. Way2 News Telangana first conclave ఇది తెలంగాణలో నిర్వహిస్తున్న ఫస్ట్ కాంక్లేవ్. Way2 News మీకు అందరికీ తెలుసు, తెలుగులో న్యూస్ డైలీగా ఉంది. రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది న్యూస్ చూడడం కోసం వాడుతున్న యాప్గా Way2 News మీకు అందరికీ పరిచయం. Way2 News కాంక్లేవ్స్ నిర్వహించాలనుకుంది. మొదటిగా ఏపీలో నిర్వహించాం, సెకండ్ కాంక్లేవ్ తెలంగాణలో నిర్వహిస్తున్నాం. సో ఈ కాంక్లేవ్కి అటెండ్ అయ్యారు తెలంగాణ సీనియర్ లీడర్, నాతో పార్టీలకు సంబంధం లేకుండా తెలంగాణకు సంబంధించిన సీనియర్ పొలిటీషియన్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు. కాంగ్రెస్ పార్టీని సుదీర్ఘకాలం లీడ్ చేశారు తెలంగాణలో. ప్రస్తుతం ఇరిగేషన్ అండ్ సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి వెల్కమ్ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారితో క్విక్గా కొన్ని ఇష్యూస్ మాట్లాడదాం సార్. ఫస్ట్ మీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత సుదీర్ఘకాలం కాంగ్రెస్ పార్టీ 10 ఏళ్ల కాలంలో ఆల్మోస్ట్ మీరు 7-8 ఇయర్స్ కాంగ్రెస్ పార్టీని లీడ్ చేశారు, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా, తర్వాత పిసిసి ప్రెసిడెంట్గా. బీఆర్ఎస్ హయాంలో చాలా తప్పులు చేశారు, కాళేశ్వరం ఇంకేదో చాలా మాట్లాడుతూ వచ్చారు. మీరు వచ్చిన ఈ 2 ఏళ్ల కాలంలో బీఆర్ఎస్ చేసిన తప్పుల్ని ఏం కరెక్ట్ చేశారు అంటే ఏం చెప్తారు? అందరికీ నమస్కారం. Well, it's a pleasure and a privilege to attend the Way2 News Conclave. I'm very impressed by the arrangements for the conclave. Thank you for inviting me. నేను అంటే, for those of you who don't know me, I must also give you my non-political background. I was basically a fighter pilot in the Indian Air Force. I'm a graduate of the National Defence Academy, and then I flew MiG-21s in the Indian Air Force, then MiG-23s, and I served with President of India before I came into politics. I thought I must introduce myself to the audience because many of them may not know my other background. Vainar Garu, what you pointed out, see, when 2023, December 7th, when we were sworn in, we had come into power after a decade of TRS rule. I always felt then, and I feel now, that Telangana is a state with huge potential. One of the reasons is that not only it is one of the youngest states, it has Hyderabad city, which is undoubtedly one of the major growth engines of India. And Hyderabad city, అంటే నాలాంటి వాళ్ళం, we are original Hyderabadis.
part of Hyderabad city is my agriculture land. So, I mean, Hyderabad city has such a great potential, and the Telangana state is largely revolves around Hyderabad city, whether in terms of population or in terms of income, in terms of GSDP, in terms of all things. I feel in 10 years of TRS government, one, not just as an opposition leader, I was working president of the Congress party, and then I was the president of the Congress party for almost 7 years. I also have been elected to the combined Andhra Pradesh Assembly or Telangana Assembly 6 consecutive times, and elected once to Lok Sabha, to the parliament. With my political background, I can say that the 10 years of TRS were largely missed opportunities. After we came, of course, when we came, we had a problem that we inherited a huge debt. And so we have to work within the limitations of the huge debt that we had, plus many legacy issues that we inherited. But I personally also am happy about ఈ 2.5 ఏళ్లలో మేము చేసిన ప్రోగ్రెస్కి we are quite happy. We could do course correction on many issues, and I'm fairly sure at the end of this, we have another half our tenure left, 2.5 years, we would be poised for another tenure, and we would leave the people of Telangana quite happy and satisfied with our tenure. స్పెసిఫిక్గా ఇది మేము చేంజ్ చేసాము, 2.5 yearsలో మేము చేసిన చేంజ్ ఇది అని స్పెసిఫిక్గా నోటబుల్ చేంజ్ ఏం చేశారు అంటే మీరు ఒకటేమో I have seen politics from before Telangana state was formed. One, during the 10 years of the earlier government, there was huge restrictions through democracy, on media, digital media, everything. Plus, the opposition was suppressed. There was an attempt to kill the opposition also, means politically kill the opposition. One, I think, generally Congress is a far more democratic party and democratic government. So one, a much more free and fair and a neutral and a happy environment, democratic environment. సో స్వేచ్ఛనిచ్చారు. కంప్లీట్ స్వేచ్ఛని ప్రజలు అంటే ఆ 10 ఏళ్ల కంటే ఇప్పుడు డెఫినెట్గా దే ఆర్ ఫీలింగ్ మోర్ ఫ్రీ అండ్ పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉందని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాం. అదేవిధంగా వైఎన్ఆర్ గారు బోత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్, ఐ థింక్ వీ డిడ్ many issues with a course correction. For example, what I am looking after, irrigation. I mean, not speaking politically, but purely as a Telangana citizen, I think the earlier government left irrigation in a mess. మీలో చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, మరి one of the largest projects in terms of expenditure incurred ఎవరి పైసలు? మన పైసలు, మనని తాకట్టు పెట్టి అప్పు తీసుకొచ్చిన పైసలు కట్టిన ప్రాజెక్టు కూలిపోయినాయి. సరే చెప్పగలరా, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కూలిపోయింది అనేది ఒక స్లోగన్ తెలంగాణకు మంచిదా? ప్రాజెక్ట్ కూలిపోయిందా, ప్రాజెక్ట్లో పిల్లర్ కూలిపోయిందా, బ్యారేజ్ కూలిపోయిందా, టోటల్ ప్రాజెక్ట్ కూలిపోయింది? ఐ మస్ట్ సే, ఒకటి, ఇప్పుడు మనం శరీరం ఉంది, మన హార్ట్ ఫెయిల్ అయిపోతే బాడీ అన్ని ఆర్గన్స్ పనిచేస్తున్నాయి కానీ హార్ట్ ఒకటే ఫెయిల్ అవుతుందంటే doesn't serve any purpose. Because that is exactly what happened in Kaleshwaram project. హార్ట్ ఫెయిల్ అయింది కాళేశ్వరంకి. Yes, అంటే ఇట్ ఈస్ నా డిస్క్రిప్షన్ కాదు, వాళ్ళ డిస్క్రిప్షన్లోనే మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ ఈజ్ అ హార్ట్ ఆఫ్ ద గుండెకాయ ప్రాజెక్ట్ అని వాళ్ళే వర్ణించారు. ఎందుకు అని మీరు బికాస్ దట్ ఈస్ ద సోర్స్, దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఫ్రమ్ వేర్ వాటర్ ఈస్ లిఫ్టెడ్. ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ water is lifted from that point. That point has collapsed. Okay. And it is not just one pillar. I'm access to all the scientific reports of India. ఆ 3 బ్యారేజెస్కి మొత్తం ఫౌండేషన్ ఇస్ టోటలీ సస్పెక్ట్. నో సైంటిఫిక్, నో
qualified body in India is willing to certify the foundation of the barrages. We are trying our best. అది ఎట్లన్నా దాన్ని పాలిటిక్స్ పక్కన పెట్టి we must get it back to use అని. Okay. We went to Central Water Commission, we went to National Dam Safety Authority, we went to CWPRS, we went to international organizations. As of this moment I speak to you, nobody is willing to certify the foundation of any of the 3 barrages. Okay. Now that's one passing issue. Now why it has cost the Telangana government in a huge way is, ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి. అంటే ఇది ఒక రెటారికో ఒక పొలిటికల్ స్పీచ్ అసలే కాదు. మనందరినీ తాకట్టు పెట్టి 1,00,000 కోట్లు హై కాస్ట్ డెట్ తీసుకొచ్చి, ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెట్, హై కాస్ట్ షార్ట్ టెన్యూర్ డెట్ తీసుకొచ్చి ఆ కట్టిన ప్రాజెక్ట్ ఫెయిల్ అయితే ఏముంది, ఒక పిల్లరే కదా, అది రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కదా. అసలు ఎనీ అదర్ కంట్రీ, ఎనీ అదర్ స్టేట్, వాట్ వుడ్ బీన్ ద పనిష్మెంట్ అండి? అంటే ఇఫ్ యూ డిజైన్డ్ అండ్ బిల్ట్ ఎ ప్రాజెక్ట్ విచ్ హస్ కొలాప్స్డ్ ఇన్ 3 years. సార్ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ వర్షన్ పక్కన పెట్టండి, మీ వర్షన్ మీరు చెప్తున్నారు, బీఆర్ఎస్ పైన అలిగేషన్ చేస్తున్నారు, బీఆర్ఎస్ మేము చాలా అద్భుతంగా కట్టామని చెప్తున్నారు. పక్కన పెడితే తెలంగాణ పబ్లిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 1,00,000 కోట్లు తీసుకొచ్చి పెట్టిన ప్రాజెక్టు కూలిపోయిందని మీరు అంటున్నారు, బాగానే కట్టామని వాళ్ళు అంటున్నారు. ఇప్పుడు దాని స్టేటస్ ఏంటి? దాన్ని మళ్ళీ మనం మనుగడలోకి తీసుకురావడం సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తోంది? వైనర్ గారు, మేము దానికి అంటే మీరు అడిగారు కాబట్టి ఐ హావ్ టు గో ఇంటు ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. బట్ వీఆర్ నాట్ ట్రైయింగ్ టు పొలిటిసైజ్ ఇట్. టుడే వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు రిపేర్ ఇట్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిపేర్ ఇట్. వీఆర్ ట్రైయింగ్. అంటే వీ డోంట్ నో, బికాస్ సి మీకు ఒక ఫ్యాక్ట్ తెలవాలి. టుడే the National Dam Safety Authority, which is the apex body, statutory body created by Act of Parliament, what they say is, a 3 barrages ki, the way the foundation is built is faulty. Oh. So, మీరు అసలు ఆ ఫౌండేషను పనికొస్తుందా లేదా అని చేయడానికి ఈ ఫాలోయింగ్ టెస్ట్ చేయాలి. Okay. So, huge number of tests they have determined. Now we have commenced doing those tests. After doing all the tests and then we get the results, then qualified statutory bodies will determine whether small repairs or total rehabilitation or total rebuilding has to be done. ఎప్పటిలోపు డెసిషన్ తీసుకుంటారు సార్ ప్రభుత్వం? ఇప్పుడు ఈ సమ్మర్లో we have involved several national prestigious agencies, CWPRS, which stands for Central Water and Power Research Studies, NGRI, National Geophysical Research Institute, National Dam Safety Authority, Central Water Commission. Any national bodies are now on the site doing various tests. We have also got the best talent in the Indian Army. Okay. Indian Army lo they have very good engineering section. వాళ్ళని కూడా డెప్యుటేషన్ మీద తీసుకొని ఇప్పుడు అది మొత్తం ప్రాజెక్ట్ని చెక్ చేస్తున్నాం వితౌట్ ఎనీ పొలిటికల్ బయాస్. ఇఫ్ వీ కెన్, ఎందుకంటే ప్రజల సొమ్ము ఖర్చు పెట్టారు, ఇఫ్ వీ కెన్ సాల్వేజ్ అట్లీస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్, వీఆర్ సిన్సియర్లీ అటెంప్టింగ్ దట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి దానికి సంబంధించి చాలా తక్కువ టైం ఉంది, దానికి సంబంధించి క్విక్ ఆన్సర్ తీసుకుని వెళ్తాను. కాళేశ్వరంకి సంబంధించి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తప్పు చేసింది, కాంగ్రెస్ సర్కార్ నమ్ముతోంది. తప్పు చేసిందని నమ్ముతున్నారు. ఎస్. తప్పు చేసిన సందర్భంగా మీరు నోటీసులు ఇస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళు చేసిన తప్పుని ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీస్ నోటీస్ చేయలేకపోతున్నాయి ఎందుకు? నో సి వైనర్ గారు, టుడే ఇన్ అవర్ కంట్రీ దిస్ ఇస్ నాట్ చైనా కదా. తప్పు చేస్తే పట్టుకొని అసలు ఇన్ 2 days a person will disappear. You will never see him again. Okay. Big people in countries like China or North Korea or maybe even some parts of Pakistan or but in an Indian democracy we have systems that we have to respect. We are following the due systems, and in the court of public opinion they have definitely been held guilty. Okay. Now miru you must give me a couple of minutes. See, because I want to highlight the flagship program of our government. మీలో చాలామంది మరి ఈ ఆడియన్స్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా చైతన్యవంతులు. యువర్ పీపుల్ హూ షేప్ ది ఒపీనియన్ ఆఫ్ ది సొసైటీ అండ్ ద స్టేట్. ది అదర్ portfolio that I deal with is the civil supplies department. Why it is important is we both
buy the entire agricultural produce, mainly paddy, of the entire state. అది అంటే వాట్ ఏ హ్యూజ్ పర్చేజ్ ఇదంటే రైట్ నౌ వీఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ ది రబీ ప్యాడీ క్రాప్. ది సింగిల్ క్రాప్ అవర్ గవర్నమెంట్ ఈస్ స్పెండింగ్ 22,000 crores. అదేవిధంగా ఈ రేషన్ సిస్టమ్ ఇది ఫ్రమ్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా మరి బిలో పవర్టీ లైన్ ఫ్యామిలీస్కి రేషన్స్ ఫ్రీగా ఇవ్వడం ఈ దేశంలో ఒక ఆనవాయితీ. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఇస్తాయి. మేము గవర్నమెంట్లో వచ్చే వరకు రేషను ఏ విధంగా ఇస్తున్నారంటే దే వర్ గివింగ్ కోర్స్ గ్రెయిన్స్ విచ్ వర్ యాక్చువల్లీ నాట్ బీయింగ్ ఈటెన్ బై ద పబ్లిక్. They were being again sold into the black market. Coarse rice which was given free of cost was being sold off for 5 rupees or 10 rupees. In a revolutionary step, ఒక చారిత్రాత్మక మార్పులో మొత్తం తెలంగాణలో ఇప్పుడు 3,20,00,000 మందికి మేము ఇప్పుడు ఫైన్ క్వాలిటీ సన్న బియ్యం ఇస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ 85% of the population is getting enough food, edible, good quality food, free of cost. డెఫినెట్గా అప్రిషియేట్ చేస్తాను సార్. సన్న బియ్యం ఇవ్వడం అనేది చాలా చోట్ల రేషన్ బియ్యం అనేది తినేది కాకుండా రీసైక్లింగ్కి వెళ్ళిపోతూ ఉండేది. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న ఒక అద్భుతమైన నిర్ణయాల్లో సన్న బియ్యం ఇవ్వడం కూడా ఒకటి. కానీ మీరు ఇంతకుముందు చెప్పారు ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్, మిగతా వీటి ప్రొక్యూర్మెంట్కి సంబంధించి. సార్, తెలంగాణలో చాలా చోట్ల ప్రజలు రోడ్డు మీద ఆందోళన చేస్తున్నారు ప్రొక్యూర్మెంట్కి సంబంధించిన ఇష్యూ. ఎందుకు వస్తుంది ఇష్యూ? అంత ప్లాన్డ్గా ఉన్నప్పటికీ ఇంకా వాటిని తూకాలు వేయడానికి తీసుకోవట్లేదు, రకరకాల ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు అని. చూడండి వైనర్ గారు, యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్. Today in India, Telangana is the only state, ఏకైక రాష్ట్రం పండించిన ప్రతి గింజ కనీస మద్దతు ధర కొంటామని చెప్పి ఒక మాట ఇచ్చి నిలబెట్టుకుంటున్నాం. రాష్ట్రంలో 65 లక్షల ఎకరాల్లో 60-70 లక్షల మంది రైతులు పండించిన 141 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు చేయడం ఇది ఒక అసాధారణమైన పని విత్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీ హ్యావ్ గాట్. సో ఇన్ సచ్ ఎ హ్యూజ్ ఎక్సర్సైజ్ there may be some places where somebody is aggrieved, but look at what we are doing. In the country nobody is doing this. We are buying every single grain of paddy produced in this Telangana state, over 65 lakh acres. Our government is spending 22,000 crores. నేను నిన్న కూడా 2 మరి మా సొంత జిల్లా నల్గొండ జిల్లా, ఖమ్మం జిల్లా పర్యటనలో ఉండి అక్కడక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటే కొన్ని చోట్ల లారీలు టైంలో రావడం లేదని, కొన్ని చోట్ల హమాలీస్ లేరని మీకు చెప్పాలి. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ దీస్ ఆర్, యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ దిస్. తెలంగాణలో తెలంగాణ సొంత లేబర్ ఇప్పుడు రైస్ మిల్స్లో కానీ గోడౌన్స్లో కానీ ఎక్కడా పని చేయడం లేదు. It is not something we should be happy about, but today in Telangana, none of our own labor is working. Telangana entire labor is coming from other states, from Bengal, Bihar, other states. So when Bengal elections say, the labor are not come back. Okay. Bihar lo their agriculture season extended, so many of them are not come back. So there is a severe labor shortage in the market now, which what can the government do? But it also, ante, it is an indicator for the future that we must mechanize our procurement more. Okay. నెక్స్ట్ సార్, మీ సివిల్ సప్లైస్ మంత్రిగా కూడా ఉన్నారు కాబట్టి మొన్న మోదీ గారు హైదరాబాద్ వచ్చి పొదుపు సూత్రాలు చెప్పెళ్ళారు. ఆయన చెప్పి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు అర్థమవుతోంది ఏదో చాలా పెద్ద సమస్య రాబోతోంది దేశానికి అని అర్థమవుతోంది. డీజిల్, పెట్రోల్ రేట్లు ఈరోజు నుంచి 3 రూపాయలు పెంచారు. మొత్తం ఇంపాక్ట్ సివిల్ సప్లైస్ పైన పడుతుంది. ఈరోజు చూస్తే దాల్ తెలంగాణలో ఈరోజు 110 నుంచి 170 రూపాయలు బ్యాలెన్స్ వైజ్గా ఉంది. ఆయిల్ చూస్తే ఈరోజు 130 నుంచి 150 రూపాయలు బ్రాండ్స్ వైజ్గా ఉంది. ఇది డెఫినెట్గా పెరగడానికి సంబంధించిన అవకాశం ఉంటుంది. సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏంటి ప్రికాషనరీ మెజర్స్ తీసుకుంటోంది ధరలు పెరగకుండా? సో యాక్చువల్లీ మీరు అడిగిన విషయం ఐ విల్ ట్రై టు రిప్లై టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై అబిలిటీ, బట్ ఇట్స్ ఏ నేషనల్ ఇష్యూ, నాట్ రిలేటెడ్ టు తెలంగాణ అలోన్. నేను యాక్చువల్లీ మీకు చాలామంది చెప్పినట్టుగా నేను చాలా ఏండ్లు
ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో భారత వాయుసేనలో ఒక ఫైటర్ పైలట్గా యుద్ధ విమానాల పైలట్గా పనిచేశాను. సో ఐ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా ఆఫ్ వార్ అండ్ what is happening internationally now, the US-Iraq war or the Israel-Iran war. No, so ఈ వార్ మొదలైన తర్వాత ఎస్పెషలీ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ అండ్ ఈ మొత్తం సప్లైస్ కర్టైల్ అయిన తర్వాత ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ when the government of India did not raise cost of petrol or diesel or gas. They did not raise. Why they did not raise? Because elections were going on. So that is what I think our national government did a mistake. If there's an international price rise, they should have gone as per the international. సో కేంద్ర ప్రభుత్వం ధరలు పెంచి ఉండాల్సింది ఎప్పుడు అంటారా? అంటే in tune with international prices. ఓకే. క్రూడ్ బికాస్ ప్రపంచంలో యుద్ధం జరుగుతూ మొత్తం స్ట్రేట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ క్లోజ్ చేసేసి ఈ గ్యాస్ సప్లైస్ ఆయిల్ అండ్ ఈ సప్లైస్ అన్ని తగ్గిపోయినప్పుడు ప్రైసెస్ పెరిగినప్పుడు కేవలం ఎలక్షన్స్లో లబ్ధి పొందడానికి ప్రైస్ రైజ్ పోస్ట్పోన్ చేసుకోవడం ఇట్ ఈస్ నాట్ అ గుడ్ స్టెప్. సో ద నేషనల్ గవర్నమెంట్ మేడ్ ఎ మిస్టేక్ ఎర్డ్ ఇన్ నాట్ కీపింగ్ అప్ విత్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ ద వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. సరే, నేను కూడా మీ అందరిలాగా మోదీ గారు మొన్న విజిట్ ఐ ఫాలోడ్ ఇట్ క్లోజ్లీ. సో సడన్లీ he announced out of the blue many issues: use less petrol and diesel, buy less gold, use metro where possible, use carpooling, and basically many issues towards saving of foreign exchange. I think if this situation in the Gulf, this is my personal view, గల్ఫ్లో ఇప్పుడు సిచ్యుయేషన్ ఇంప్రూవ్ కాకుంటే, ఇఫ్ ద స్ట్రేట్ ఆఫ్ హార్మజ్ డజంట్ ఓపెన్ అప్ ఫ్రీలీ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఆయిల్, గ్యాస్ అండ్ ఆల్ దీస్ పైప్ లైన్స్, ద ప్రైసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్కై రాకెట్ అండ్ ద సప్లైస్ ఆర్ గోయింగ్ టు డిమినిష్. సో అదర్ ప్రాబ్లమ్ వీ హ్యావ్ ఇస్ India has a limited foreign exchange. We are using up our limited foreign exchange to buy oil and gas at a higher price. And another significant development is, ఈ గల్ఫ్లో, ఈ మిడిల్ ఈస్ట్లో సుమారు 2 కోట్ల భారతీయులు, 2 crore ఇండియన్స్ సెండ్ సబ్స్టాన్షియల్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రెమిటెన్సెస్ టు ఇండియా ఎవ్రీ మంత్. No, because the Gulf is entirely disturbed, the Middle East is disturbed because of the Iran-US and the Iran-Israeli war and రెమిటెన్స్ ఆగిపోయింది, మన దగ్గర నుంచి ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నాం. అంటే కాదు, అంటే బయట నుంచి రావడం ఆ గల్ఫ్ నుంచి వచ్చే ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రెమిటెన్సెస్ కూడా తగ్గిపోయింది. And we are spending more on oil and gas now. So basically the country is heading, I think the Prime Minister's message was, the country is heading towards a shortage of foreign exchange. Okay. And it's a serious crisis. And I think that's what Prime Minister Modi was trying to. మీరు సపోర్ట్ చేస్తారా? ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ చెప్పిన మాటల్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలా, ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా? See, irrespective of politics. Irrespective of politics. First, I think the government of India woke up late. Okay. I mean, it should have kept in tune with what is happening world over, with the US-Iran war and Israel-Iran war and Iran bombing all the neighboring countries. Surely oil and gas and these supplies were going to be hit. And the Strait of Hormuz, if you see the map, if the Strait of Hormuz is closed, it is the cost of oil and gas that India is getting multiplies many times. ప్రాబ్లం చెప్తున్నారు సార్, సొల్యూషన్ ఏంటి? వన్ వర్డ్ ప్రాబ్లం చెప్తున్నారు. డెఫినెట్లీ ప్రాబ్లం అర్థమవుతుంది, సామాన్యులకు కూడా అర్థమవుతుంది మోడీ మాట్లాడిన తర్వాత, వీటి గురించి యుద్ధం వార్త చూసిన తర్వాత. ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ రియాలిటీ హ్యాస్ టు బి ఫేస్డ్ నౌ. అంటే ఇది ఒక అంతర్జాతీయ సమస్య. దిస్ ఇస్ నాట్ లిమిటెడ్ టు ఇండియా అలోన్. విత్ 85% మన ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇస్ ఇంపోర్టెడ్. ఇట్ ఈస్ ఎ రియాలిటీ. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ సీరియస్ క్రైసిస్ ఇన్ oil producing countries, there will be a shortage and there will be a hike in prices. So I mean, everybody in the country has to be aware of the reality, and we should follow Modi's words.
I mean, see, there is no. ఆల్టర్నేటివ్ See, as a prime minister, one is there is definitely they are admitting their failures. ఆఫ్ కోర్స్ They are admitting their failures. They have admitted their failures and they have said, okay, we have to take some precautions to safeguard against the shortage of foreign exchange. ఓకే So, okay, he has advised some things. Now, only thing is what I am personally apprehensive is the situation in the Gulf does not improve or becomes worse. Because if Iran were to completely block the Strait of Hormuz, then oil and gas pipelines and oil and gas supplies will become more serious. రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మా కోసం సమయం ఇచ్చారు. చాలా వాల్యుబుల్ విషయాలు చెప్పారు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, Ayanar Garu. Thank you. Thank you very much, sir. I request Mr. Bhavani Suresh